Welcome to my journey on AGM TV with Judith Naziwa. This is a show where we host different people, different stories in life, so they narrate to us their stories. We get what to learn, and these things I'm sure keep us going. I'm glad to introduce to you our visitor of today, and this is none other than Mr. Aggrey Waguma. This is a camera personnel at Next Media, and of course, you know, Next Media has very many TVs. So he works for all these stations: NBS, Sanyuka TV, Salam TV, and all the others. I'm sure you will get something to learn from his story, and it will put you somewhere. Mr. Aggrey Waguma, I'm so glad to see you. I'm happy to be here. Mr. Aggrey, can you tell us who Aggrey Waguma is? Briefly tell us. Aggrey Waguma is a gentleman. I'm married. I'm a father. And other things, like you have already introduced me. I'm a journalist who is working with Next Media as a head of gallery and a camera person for Next Media and a producer of a certain Christian show. So, before we go any further, in this journey of you being a journalist working for stations, different stations, how many stations have you worked with so far? So far too, I joined the media in 2012. And which one did you start from? With a live media which consists Top TV. So for me, I was working for Top TV as a transmission assistant, working in a control room. In TV is a conveyor belt. So control room is the last bit of the production. So that's why I was working. But as I was working there, I was training as a camera person. Okay. So when did you start working with NBS? I joined and what specifically did you start with at NBS? I joined NBS in, it was April, the first week of April in 2013. Yes, they took me in as a cable runner. Cable runner is this person who helps the camera person. In case you have a production you've gone to, you have to load the cables. Sometimes the cables are long. You have to protect the cables not to be overstepped on by other people. So I was a cable runner. Okay. But in the process, I went on getting the experience because I knew the camera, though not that much like the senior ones I found. Yeah. So I had to follow those steps so that I cope up and learn how things are done, the kind of shots. You know, sometimes TV stations, or it may not be necessarily a TV, but every office or every job, there is a way they do that things. So you don't just come from nowhere and join, and you have to go through the orientation, and sometimes orientations are practical. So I started as a cable runner, then I graduated into a camera operator. Of course, you had something to do, like you knew something about the camera. Yes, I did. Okay, so Mr. Aggrey, nga tonnatuuka kukolera stations zino, oba kale nga tonnatuukawo essaawa zino, nzikiriza buli muntu abaako ne gy'atandikidde, because there is this saying that even a journey of 1,000 miles starts with one step. Mbadde nsaba otuzeeyo kemabega katono. Step 1 yo owatandikira otandika otya okugoba ku kirooto kino ekyokufuuka journalist, oba gyenvuddewo? Gyenvudde muwanvu. Kyentegeeza mu kusoma kuno, okusoma ojja neyo n'ey'okusoma osobole okutuuka ku kiki ky'oli olwaleero luno. Nze yali omuntu mu bulamu bwange twakulira ebiseera bye twakuliramu tewaliwo CD zino eza music. So kati twalinanga tapes. Kati muzeeyi nga buli tape efuluma ng'akola ki? Agigula.
biseera waliwo basebataabo bakafeero bamukaabya gwe tewabawulirako nga bayimba n'okuyimba kati twakulira mu biseera ebyo kati nze nga buli luyimba emiziki waabwe muwulira amusangawo takyalina wowulira bakamiliyoni babwedekulwa so mu enyimba za Sebato okusingira ddala nga balaba bakaloleta bwe bati olupya mu wiikeegi nga nfunyeko ennyimba nga 2 zinasobolanga okuyimba nendumalako so kati abantu bananikwangagamba naye gwe mwana gwe ojja kubeera muyimbi ogenda kubeera serebe ogenda dda myaka gyadda mu 9 so kati netandika okusoma mu 91 nenjoininga P1 91 oba waliwa najoininga P1 nga n'emyaka gyali 7 kyaika mami we yaliwo 97 I mean nalina emyaka 7 so I joined primary 1 the reason that's why we started late I remember going for nursery naye nagisomako I think enaku 2 nendwala so kaiwe nalwala saddayo but schools by then nga interview olina okuyisa omukono ogutuuke bwe guba tegutuuka nga toli qualified to join primary 1 so then another thing you had to walk yourself to the school so kati nga balina abaana ne bakulakulamu so that osobola okwetambuza newetwala ku ssomero kuba essomero lyalingako wala galinga wala so I joined primary 1 then 90 kaino kankube nasembako mu kibiina sakonde kutoka bano omuntu asembye mu kibiina asobola okuvaayo nafuuka sample in live at some point P3 because abantu abasinga bemalamu amaanyi ayinza okuba alina kyakola like mu kutandika namesingamu apu katono nalowooza kiwedde ebintu biganye era gwe atulaba I thank God for my journey but atulaba wali ebintu ekigwa ekimu tekirobera mwana kukola ki kutambula so kati bwensemba nafuna report I think it was second term primary 3 bwenfuna reporting nga ndaba abaana baba batwali 60 and I was out of 60 out of 60 nensanyuka nga nze like I was happy okitegeera Judith, I'm telling the truth. So like because something I did. Position you're the 60th. Is it what is it? I was the 60th out of the 60 pupils in class. Yes, and I was happy. Do you know, like, but something you did not expect, but then it has happened. Wait, then you did you have know that the meaning laugh. of this? Did you know the meaning of Semba? I knew. Did you know the meaning of repeating a class that time? It was second term, not third term. Yes. However much it was a second term, you knew, like, omwana asembye tasobola kuddayo kusemba mu bulamu okujjako nga kiroge either nga bamubewitchinga. But if he is not bewitched and is a wise guy, he can sit down and say, okay, I was the last. What can I do? Yeah, I understand. Okay. At your surprise, my third term, nze yasinga lwakuba marks zange bazigira bwe bati but nalaba gundi zinafuna I think I got kuba nzijukira bulungi I got 366 total. My elder brother whom I was with in the same class yafuna 240 something yaliwo wakutano naliwa 14. But then we thank God you performed better. Bomb ya performed better. Banziba nasembako era nensingako. Naye kasabwe muri mutima wasigala okimanyi nti osinze. Yes. Anti kamulimu olusiba enemy of progress. Kati Mr. Aggrey, tukulaba osoma osembyemu ate n'oddamu amaanyi n'okulemberamu ate kati lwakuba tebakuwa position yo tebakuwa position yo nti gwe osinze. So
Mubufunze, like in brief, tell us about your secondary life. How did you walk your journey, like your secondary journey? Okutuka to this level when you entered maybe the university or learning institution of journalism. Secondary life no ateyo yali nzibu nnyo because I joined my senior one in 2000. Kati in that Which school was that? it's called in Kutu Where is Memorial. It's in NDINGA, but now it's Bugweri district. On your way to Bujiri, Tolo, if you have ever gone there, I wonder. I've ever been there. So, I joined my senior one in 2000. Then, unfortunately, my last term, I didn't clear the school fees, so they denied me the examination card. So who was paying your school fees then? My dad was paying, but he ran short of the... How about your mom? Where was she in your My mom was education? just a peasant at home who didn't have money. So, netubeera mu bulamu obwo. So Kati third term. bwe nfairinga third term school fees zibuze naye nga nze mbadde nsomangayo. Some schools bakukiza n'osoma. Much as nti tebajja kukiza like to sit for exams if you don't have the permit or the examination card. So for our case, I didn't have the examination card. So nenegairira, they gave me a grace period to do some papers so that I wrote for school fees and clear. But what I did, I changed the figures, the numbers on the card. On the examination card. Yes. Gye bakuwadde Gye bampa kaadi ako, yes. Nze nakyusamu numbers. Kati wala bagamba katugambe bagambye oba 17. Gwe nojja no. Were they the days when munokolera ebigezo? Anti kati bagamba nti ebigezo mugenda bikola like from 1st or to 22nd. Kati baku examination card ng'ekavalinga. Kati gwe atasasudde basobola okugamba nti ogenda kukolako from 2nd or to 7th. Oh. So kati gwe wagikyusa? Kati nze ne ngikyusa. We baateeka nti oba 7th yokka nze ne nteekako endala 2. Kati ne zifuuka oba like 27. Meaning nga ngenda kavalinga eyo time yonna nkola ebibuuzo biggweko. Nema nenjisiringa bulungi eyo mu series waliwo series twakozesanga. Nenjisiringa era nga ne bwenjiwa omuntu nga like corruption. Yasuse ku corruption. Toba manya Judith. Okubeera omugezi nakyo kirabo kya Bwakatonda. Naye ate omugezi buno bayise omugezi w'omukibuga buno. Wawulirako nti Ibrahimu, they were traveling somewhere with the wife mu Bible. Namugamba oli mwala mulungi nnyo. Naye we tunaatuuka eyo nomala ogamba nti you are my wife bagenda kunzita. So, tell them you are my sister. Was that lying or using wisdom? Let's just go. So, I did my senior one, Nenjimalako, but I didn't get the report when I seen a go. So how about these other classes? The following year, What did you do? 2001, I sat for 2 terms. Then the last, senior 2? yes. You didn't study senior 2 for 2 terms. Uh-huh. So what happened? So my muzei comes, sign a sente. That my muzei came for the 3rd term. Nangamba ngende nonya akasomero kumpimpi. So that nkole senior 1 nfune report entwala mu senior 2. Kati zinetwala nengamba naye amagezi nina. Senior 1 nagisoma. Emyaka nyingidde mu 20. Ate mbere nga netolera mu gundi bwenti. So what I did is I looked for a school, I registered for senior 2. Muzei told you to look for a school. You register for senior 1 so that you get a report that promotes you to senior 2. Yes. But you had already sat for senior 1. Naye safuna report kati nga yenga agamba tibajja kumpa ku ssomero So for ddungi him was after you nga getting sina a report. Anti. Okay. So for you take yourself at school and then register for senior 2. Yes. Let's go on. Kati bwe mala okuregistenga for senior 2, remember I have only 1 term.
That is eno kiraasi sigisomye for the past 2 terms. So kali neŋŋamba Katonda nyamba at least I get 500 plus marks, total marks. In that nti baba bazigrading nze I'll be promoted to senior 3. And it happened. God provided. And it happened. Yes. You passed senior 3. So, How about your senior? 2002, I went for senior 3. Senior 3, that was Kisiki College in Amutumba. So you changed the school again? Those are now 3 schools. African mommy, kweziba digiti yo manamba moja. Emirimu gino baagala nnyo okugiwa abasajja naye nga naffe abakyala nga twaka kutemu osaaga ye yajja naŋŋamba nti njagala style eno kati we naze naŋŋamba ayagala just kwata mu bukwasi muno nsala zi triceps nsala zi shaolini nsala zi pepa zonna kati eriyo abakasitoma bamu nga tebaagala nnyo kwogera era bamu nga bakiboozi. Okyali mulabi mulungi wa AGM TV. Tukyagenda maaso ne programu yaffe My Journey. Nange naziwa Judith. Nyongera okujjukiza nti programu eno My Journey ebeerayo ku YouTube channel yaffe AGM TV buli lwa Sunday essaawa 2 ez'ekawungeezi. So teweerabira okusubscribinga, bw'omala no likinga, no commentinga. Tukyagenda maaso n'omwami Aggrey Waguma tukomye wali nga agenze mu senior 3. Katutandikirawo wennyini nga mwami Aggrey ali mu senior 3. Senior 3 eyo ngisoma in my third secondary school. So that was 2002. Then after 2002 I relocated to Mbale where my uncle was staying and he was a mechanic. So name joining, it took me to garage. So kuno okusoma kuno okulesse agenze mu kusoma ebya garage. Lwaki eno byali bizibu wadde? Byali tebiganya such but sente zaali zibuzeemu kati okubeera ne idol ya wakiri uncle n'asalawo n'antwala mu garage njira njiga wiring kuba yali akola wiring. So I joined 2003 nembeera muko naye nga empisa yaamu eneeyisa biki nga like nze omuntu kuba nali ndokusaawo kati nenda nikukwira nga bimenya nnyo nga binkalubiriza neŋŋamba Katonda tondokolanga okujja mu gundi mu bintu bwe biti bya kisiru. Bya kisiru kye osobola okugeza language ekozesebwa mu garage. Vulgar language. N'omuntu omukulu gola nti mukulu mu myaka afubutuka ebigambo. Doza nali ndi around either 20 or 22 years. I was around 22. Nga nkuze. So this vulgar language that is used in the garage pushing out okubayo. Yeah, it pushed me. Then even the untrustworthy nti mu garage ujja bakuleetera ekintu akirese n'avaawo gwe n'okiyiiya naye n'omukuba bbiiru ng'eyaguze ebipya empisa gye eri mu garage. Naye kati saa twebaza Katonda at least the people fear God abali mu garage who can do the right thing. So I left the garage. Even my trainer had gone back to Sudan. Ebiseera ebyo konyi yali atuuse wano basoloti. So the guy was training me, he had a gig in Nimule. So he wanted me to go with him. Kati yangu wange n'angamba gwe konyi atuuse soloti oyagala gwenda yenye. Nakugamba sikulaba. Oli guy ye n'agenda simanyi oba akyalina mulamu. So he went. Kati 2004 I joined senior 4. From where? Now this is Wanale View. Mbale. Okay. That's my fourth school. So sakola bulungi nnyo.
Yes, nakola ezintwala mu senior 5 naye nze nga sizaagala. So ne deciding to repeat my senior 4. Okay. So I left Mbale. I joined my dad where we yali abeera wano Embiko after Jinja on your way to Kampala. So I joined my senior 4 for the second time in my 5th school. So nensoma bulungi nenjiyita. I went for senior 5. Before senior 5 natulawo emyaka ebiri. Nali njala ku joining a TTC, Teacher Training College. So you wanted to be a teacher? Yes, to be a teacher. Naye ne be failing. I don't know why they failed. Kirabika Katonda nga yagala kiri kibangambanga nti nja kubeera serebu ngenda kubeera muyimbi biki bituukirire. So after 2 years, did 2 years, nenga let me go for my 11. So I got a school there called Jaire Comprehensive area Mukaga. Yeah. Nenkola senior 5. Naye nga tebalina registration center. So my senior 6, I chose another school which had the registration. That's the Those are 7th. 7 schools. Yes. Kati, it was a government school. Naye baali bacharginga registration nga sente nyingi. Sijjukira bazaali meka but zaali sente nyingi. Nenkizula nti wali essomero eddala awo eryalina nga lyo registration fee. Zaali ntono. So I left that school. In my second term, I switched to another school, which Those is are the 8 8th. schools now. Jenakolera my senior 6. Nempita. I got So my you principal started 6 passes. classes in 8 schools. Yes. So gwali eyo ng'okyakabira amasomero asatu gwakasomera musekende mwami Aggrey ye asomedde masomero 8 like classes 6 asomedde masomero 8. Was the principal yagamba yasomera mu America? Wa principal Togendayo. wa principal tetugenda Nedda. Just njala kulaga nti in life you're not a failure not until you fail. You accept that you have failed. No bivaako. But so long as you have not given up, you can still make it. Yeah, That's life. So kati tewenyoma naffe tubiyiseemu. I've showed you all that. Ate even my senior 6 year gamba nga bwe nsoma Monday sigimalaako. Like nvaayo either neyiyayiya olusofunawo akona akanakubeesaawo bintu ntu bwe bityo. Nze sina term week gye namalako ku ssomero mu senior 6. Osinga nsoma ennaku 3 ate nga nezensomye ssaawa awo nga 8 saa 8 awo nga neefulumira mu kiraasi. ng'osoma ku kitundu. Nga tebangoba naye nga nze neefulumiramu nengenda osi nengenda ku kyaki ebyo. So after your senior 6, bw'omaliriza senior 6 what happens? So I muvaako eyo ne bagulawo akarediyo ejjinja. So they were looking for people to work on that. Senior 6? Yes. Olina qualification here? I had some comics nga tukolanga nnyo comedy. So you know, kati comedy alone would yes. qualify you to work Kati on a radio kankubuulire station. all the radio presenters abasooka wano mu Uganda, they were not qualified journalists, but they were talented people. The Juliana, okimanyi Juliana Kanyomozi yakolako ku radio. Be baatandika ku Capital FM. Juliana Kanyomozi oyo ne Gaitano. But that was their luck. Roger So Mugisha, Mugisha naye yatandika ta kusomya gundi. But that was their luck. So Yes, something would have but happened. God had not told me that it was not my luck. So I had to try my luck. So at least in failing, other than failing to try. So I went there. Naye byalimu corruption nga mungi. Nemaiza nga tebampadde. So okusigira ku kifaananyi, when you got there and applied for that job, were you the only person that applied? Were you only 2 people? 3 people? How many people were you? Nze nali manyi tulinga babiri baba basatu. So kati bwe watwalanga bagamba come back on this day. Katonda atidde okomawo. Nasanga nga tuli awo over 1,000. Over 1,000 people. Ng'abaana bajjudde abakulu abakola ne ku marediyo n'abamu nga tubawira buwulizi nga ye gundi no ye ate kati azzeekola ki ate ng'akola ku rediyo wali yokuba nti abamu baagala nnyo obuukira ebintu ebipya adding nti babadde mu system they have that advantage so kati nga bajja bakozesa that opportunity so I failed nengamba okay
let me join campus. NANGE, I'm talking about joining campus by faith. Was I sente kati nengamba okay, let me join campus nga njala makerere, but still nga njala kujoininga for journalism and mass communication. Okay, joining campus by faith because era wabawo kyogamba maybe I'm expecting some money from my dad, I'll be expecting some money from my auntie, my sister, my brother, and you're like, okay, the little they'll give me akanasigalayo nja kuyiya tulabe. Did you have someone at that time who wali osubira at least something? At this period, at this point of time, nali nkuze mu mwoyo nga I'd learned some experiences. I'd learned something through hard experiences. During my registration for Senior 6, I trusted the people to give me money, but they failed. Not until when I turned to God, Nemugamba Katonda, the deadline is here and I haven't registered. Kati, by faith, since ntinali mfunye hard experience, omanyi in life we study in different phases. There is studying by experience, studying by these actual lessons bichebyo. Kati olwokuba nti nayitako mu ekyo mu Senior 6, like I trusted the people to get the registration ekifailinga, not until I turned to the wall and cried unto God. That's when God provided me the registration. So I'm joining campus on faith, believing God to bring me the funders. Yeah. So by faith I came to Makerere. So Makerere was your dream university? Yes. Like, ani ataga kusomera ku Kasozi. Gwe. So I come to the Kasozi kusendetisima ebiki nenga ne picking up forms. Then registering, it was illustrative journalism. So was that your first time to come to Kampala? Because yes, you've narrated this story, you're in Mbale, Miko. So I come to Makerere my first time to Kampala. Meaning you didn't know anything about Kampala? Nga sijimanyi ne menigeti ya Kampala sijimanyi. Menigeti ya Makerere. Era nagenda eri wansi eri nga ku basikoni eri. Is it the Eastern Gate? Yeah, Eastern Gate. Kati nga ku basikoni. Jenali eyo kati nga yes. Kati nga ino kunyingiza nga ngamba jangu nze nkulindira no ku main gate. Nga komanya ku main gate naye agamba tali ku main gate. Ne ukuba amasimu ne mwanga sikulaba nangamba wendi onumye njala wendi. Ne ntambula nenzire eno ngamulabako. Katomulaba. Kati later in the evening wendabira ki wangambira nti yagenze mu town. So kati ningamba okay no mulabe olunaku lwa the following another day negwe nabuuza namugamba this is the main gate nangamba yes kasi jukwa namuuza main gate oba namubuuza this is the gate to Makerere. So mba ndi awo ningamba okay uya agenze let me walk towards this route ndoza kigenda mugondi. And walking now going where? Because did you have anyone in Kampala? Na following abantu. No. I had to go back to Jinja. So you traveled? So I traveled to Jinja. Kati mantambula bwendi. That's when I saw the gate, which was well structured. This might be the main gate. Kaweda ndi ku gate eri bangambi yegonde yingira Makerere. So that day I'm failing, then I had to come back another day. I registered. So you don't recall? So when I went to Mbiko, so like when you registered, you never followed it up? No. I never even Mbiko. Nenzira mu buweereza twegenda mu mission. So in 2010, nengamba mtaado of Mbiko. I have to go to Kampala. Kati awe mpulira akalango kusimba nga balanga banoonya mirimu banoonya ba driver marketeers oba babeera bakebye ebintu but kati bateeka n'ebipande mu bugundi.
naddala holiday awo bagambira twagaba marketeers, we need drivers, we need cashiers. Wandika ku bipapula ne bateeka ku bisenge bya like bizimbe simanyi no sala no experience biche otuukayo ne bakuwa flask emu ne bakuwa glass ka box kemu aka glass oba ne bakuwa n'ebijiiko set emu baafu emu bitambuze kati ebyotunda kwe kulika commission kofuna era bw'otatunda tolina kyofunye bote bakusasula ate but what you sell kwewesasula nali enaku bazaali 3 ekirungi nti ennaku zo nga transport zitali waggulu nnyo kati from Kireka kati bwe nzija mu Kampala I stormed my uncle bino bye tubeera mu kyalo ng'olabye ali e Kampala azze nagamba kantwale e Kampala kati nga ndoojinganga namugamba nfunire omulimu ne kugaana kati nze nfunye omulimu ne ngamba kati okunsuuza tekijja mulema sijja namukubira simu so I just stormed Kampala. Reaching Kampala, trying his phone number was not on. Nga ntuuse ndi mu Kampala simanyi waabeera simanyi UBC waakolera kati nembeera mu Kireka n'entambula down up down nga mbuba oli awo nnyinza omugwako saamugwako kati ndaba zingidde saa 12 ne ngamba kati omugezi otandika okunoonya wogenda osula bino bibagambe bya street bino nti asula ku street kati era netambula nengwa ku church nga bali mu evening fellowship naye ng'olowalidde kuba ku makya otambula ebyokulya byo saaliya. So I find a church in the evening fellowship. I joined them. Nembeeramu ne badda mu intercession awo ne tusaba. So after the service nengamba pastor nagwenza okumiitinga naye simu ze teziriiko nsaba kusulako wano nagamba security wise tetuli ebiki we don't entertain people sleeping in church batubye nnyo biki ebyo bakucekinge ne bancekinga nne ensawo gye bacekinga temumanyi gye nali njijje bino wale Jemix simba Jemix tewaziwulira nako byalinga byo suitcase nga bya misukweya oli yakikozesa naye byadda kati naye wagirabako yali yani kati eyalina nyiniyo yali yagikoowa ng'emmese zaagirumaaluma n'agisula ku kasasiro kati nze wensangira n'engoye zange sirina wenzitwala nsaagala kujja nakaveera nenonda ekisaawo ekyo nekikuba dry wash neteekamu engo kati kibali mu kucekinga mu kkanisa kyeka nga baana bono mulalulaluwo biki bikitategerekeka. So pastor trying to interrogate me from where ngeno mugamba my home pastor nga amumanyi nengamba eyo tiiki kadde nabuzabuzawo nemugamba ndimuweereza kyebyo naye nazze olwenze naye simuteriiko nagamba okay tugenda kukkiriza wano nakuwidde ng'osaba ensaba yebadde yakirokole so kati beera so to cut the story short nsuze mu church then the following day netandika okunoonyeza where my uncle was so nembuuza ezigenda mu town where the UBC was. My uncle was working with UBC TV so I came to town. I met him nanfunira owa boda who rode me back nantwala ewaka yali amanyiwo yes so nembeera awo I tried figuring out with jobs ngenze mu ebibalanga nga emirimu tegitegerekeka. So I left, I went for Chiwa, they do construction of whatever materials, tiles, culverts, whichever. Nakolayo ne binsala engalo nga sikyaswana gira bansituza road cap emu ya kilo ba 3 naye nga nino zikirya lingo over 50. Yes, ozite ku wiribalo toina jimenya. So ekembulamu nga bukaluba nekobayo. They made you carry 50 road caps to where? Clearing the space so that they can bafulumye endala empya so kali nga no clearing like a distance not nga si mpanvu nnyo naye like someone kusawa 11 omuwadde assignment eyanyukesa ameka. So I left wenvaawo nenfunawo mu church member eyantwala mu constructionist nga mpoota fo abakola Canaan sites eyegundi eyenegayaze eyo bamanyangwa sites eyo kati nenvaayo nenzira mu fresh diary mu matanga nkola mu diary era
naye ng'eno yonna yonna gy'ojja okola gino emirimu ng'ofunamu ku kasente oba obusente bwalinganga banakusasula nga bimenya ate with little pay. kati wakolanga nolinda kusala ne bakakuba waddukangayo nga bikutamye nga nokusasula tebakusasula nga bakwa naye nga obusente bwa butini ate nga omirimu wakaloodi mungi. So nenva nengenda mu fresh dale nakola emyezi 5. That was the contract. Engira abaana gye baali babba ennyo amata yogurt biki ebyo sukaali kati nga contract eba ya myezi 5 abasinga. So I worked my 5 months, I left. Awo nenjoininga nenonyo omulimu nengenda ku NBS nengamba ngizeemuko some editing. Lwaki sigenda nenkola voluntary work? Editing, and where did you learn this? My uncle had a PC at home and he was doing graphics. Kati nga manyine ogundi buno editing with the Premiere Pro bichebi. By then byalinga CS3. So nampamu basics awo nenjigayigayo some basics of editing. So kati ne camera nayo nenjigayo ko some basics. Nenga let me go to NBS, at least I would do a voluntary work. By then yali sinene. It was a small entity there. So I went to NBS. Nebanto singa come back tomorrow. Then Chaika guy agenda okulaba Mr. Ivan Kala chimanya ayinza okuba ndaba. We yalana Chaika nga mwetawudde ku nyunyunyu nangamba Ivan Kala. Chaika nga mwetawudde nga nangamba jangu okole interview. So I went, I did the interview. Neni ndaba mpite teyampite obana gwa interview simanyi mukama wange tewangamba kubanga wajigwa kubanga tego wali tonnasomako ya they only knew something to do with editing and nogenda okole interview. So Mr. Ivan simanyi bana gwa interview tewangamba kati orokambuzeemu ogenze okoze interview naye nga basically wasaba kola ki ati say the camera just wasomako ka editing katono naye oyagala kugenda oyagala kubera kyoba omanya Judith ebintu bya Africa we learn on job. In Africa we learn on job. Africa kyobola bojja omusomese Makerere wulira ojja omusomese Makerere nga graduate najja mu kirasi nga alinga atasomangako bya busomesa nga buli kintu olina lesson planning biki olina musomesa okiraba nga alina gainingirawo ku mulimu kyobola abaganya abalina experience so kati nze nenjala so nenkola interview nengamba wana atega ebiri takola ki atega okumutaliira so kati nengamba kangeneko ne ku top nengenda ku top 2011 awo